is coming here and is going to train on the technology. Someone was asking, sir, how do I equip myself to get employment in IBM or elsewhere? So here is our solution. So we are coming and teaching how to use cloud and how to use IoT for your day-to-day application, how you can build your own system. Okay, this is about our company and the technology company where we work with Indian Defense Organization. Mainly we work with a company called Garden Reach Shipbuilders and Engineers. It's a warship building company where we provide AI solution for the company. Okay, this is about my company. So can you able to present? Okay, right. So before I start, I want to tell you 3 stories. The first story, being an entrepreneur, I used to travel regularly. Regularly I travel. So 3 days back or 4 days back, I was about to travel from Coimbatore to Salem in a train. So I boarded in a taxi from my home to railway station. Home to railway station. And the taxi Sarathi, driver, I always interact to make the short journeys more interactive, so I always interact with those guys, drivers. They are the real reflectors of the society. So I asked him, what are you from? He said, sir, I am a civil engineer. Be civil engineer, taxi driver. I was really wondered, why you are doing all these things. And the Basha படத்துல ரஜினி சொல்லுவார்ல எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குன்ற மாதிரி அந்த பையன் சொன்னா சார் இந்த டிரைவர் என்னோட பார்ட் டைம் வேலை but I am a interior contractor sir அப்படின்னா what is it interior contractor then why are you doing this one sir interior contractor ஒரு work sir October to January I have time for my one more business what is it I have time for one more business that is for tour operator. This fellow is operating adventurous tour. October to January he is busy. So his diary, his calendar is fully packed with tour operator. So என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சார் இன்னைக்கு ஒரு 3 நாள் எனக்கு காசு வரும் இப்போ முடியுது சார் சீசன். So I started working as a taxi driver. So I was wondering why can't you focus on that? சார் படிச்சதுக்கு எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அம்மா டீச்சர் அப்பா பிடிஓ அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஐ ஆம் இன்டீரியர் கான்ட்ராக்டர் என்னோட பேஷன் வந்து டூர் ஆபரேட்டர் ஸோ ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் as a tour operator. Do you think it is good or bad? Good or bad? Good. Okay. Okay, I will come back to the next one. There is one more women, since it is a women's college, I wanted to again in 1959 she wanted to help her husband financially. வீட்டில் கஷ்டம் and please remember இன்னைக்கும் இந்தியாவில் highest malnutrition இருக்கிற ஸ்டேட் குஜராத் தான் highest infant mortality இருக்கிற ஸ்டேட்டும் குஜராத் தான் please remember அப்போ 1959ல எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க but these people are very really enterprising. Okay, so what happened? She wanted to start a business. என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு அப்ப படிப்பறிவு இல்லை இன்னைக்கும் எஜுகேஷன்ல அவங்க கம்மியா தான் இருக்கிறாங்க. So she got a loan of 80 rupees, just an 80 rupees to start Apollo business. Lijat Puppet. Do you know what is the value of this company today? Any guesses? லிஜாத் பப்பத்தோட இன்னைக்கு பிசினஸ் வேல்யூ சார் வந்து முன்னாடி பேசும்போது சொன்னாரு இங்க பசங்களுக்கு எல்லாம் பேஷன்ஸ் இல்லைன்னு தட் இஸ் ட்ரூ 59 இன்னைக்கு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் 70 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு 60 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த 60 இயர்ஸ்ல அந்த கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் 1500 கோடி அண்ட் ஷீ இஸ் எம்ப்ளாயிங் 45,000 people
45,000 people, all are women, are getting employed by a company called Lijat Puppet. It is a cooperative organization. It is a dream of one woman who collaborated with 8 other likely women and started a company with an investment of 80 rupees. இன்னைக்கு அந்த 80 rupees கணக்கு பண்ணீங்கன்னா 7,000 ரூபாய், அவ்வளோதான். அந்த இன்ஃப்ளேஷன்லாம் கணக்கு பண்ணீங்கன்னா 7,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. Now you tell me which one is good. The boy working in 3 industry or Swantiben is a good one. Which is good? The second one is good. Okay, I will come back again. Okay, the third story. எல்லாருக்கும் ஓயோ ரூம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கரெக்டா? The OYO room was started by a person called whom? OYO rooms. Ritesh Agarwal. When did he start? When he was 18 years old. அப்படின்னா என்ன? உங்களை மாதிரி காலேஜில் படிக்கும்போது 18 years old, he started a company. I will tell you the primary company. And now do you know what is the value of the company? 7,000 crore. And what is the duration to rise from 0 to 7,000 crore? It's matter of only 10 years. How it is possible? The first guy does not have focus. He is into various 3 things. The second does not have technology, but she has got a superior puppet, Apollo. Whereas the third guy does not have any investment, but one investment what he had was technology. Now you tell me which is good. Oyo or Lijat or the boy? Oyo. Exactly. Now this is the time for a startup, and I wanted to tell you again and again, there is a remarkable difference between entrepreneur and a startup founder. Can you tell anyone, and maybe the faculties or anyone can tell, what is the difference between entrepreneur and startup founder? Anyone? That's fine. There is no right or wrong. Everything is right here. Yes, sir. Okay. Technology orientation is the primary future of a startup, and then number 2, they have to have an association with an institution like this where there is a possibility to have an idea about the incorporation of the new technology for the proposed project. Yeah, thank you, sir. One part is correct, the second part may not be correct. The one part is you require a technology. If you can't scale, say for example, இன்னைக்கு இந்த கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திலே பார்க்கலாம், நிறைய 2 கடை வந்திருக்கும். ஒன்று துணி கடையாக இருக்கும், இல்லைன்னா சாப்பாட்டு கடையாக இருக்கும். கடந்த 10 வருஷத்துல எத்தனை துணி கடை மூடினாங்க, எத்தனை சாப்பாட்டு கடை மூடினாங்கன்னு சொல்லுங்க. And they cannot scale up as well. Including Italy also is not doing great. As of now, it requires huge investment. Whereas the guy like Ritesh Agarwal did not even invest anything. So now you can understand what is the difference between இட்லி கடை ஆரம்பிக்கிறதும் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதும். இட்லி கடை ஆரம்பிக்கிறனா சொந்த காசுல சூனியம் வச்சுக்கணும், ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னா அடுத்தவங்க காசுல அவனுக்கு வேணா சூனியம் வைக்கலாம், நம்ம வளர்ந்துடலாம். So that is the difference. Okay, but the next question, is it possible for me to start a successful company? There is a statistics. In India, the startups are recognized by DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. That is the only organization which certifies your company as a startup. In India, we have 1.4 and there is one more statistics. Within 5 years,
IT company will provide such kind of employment. No other organization will provide such kind of organization. So just imagine 12 lakh employment and you have a chance of only 1% of winning as a startup founder. But why these companies are failing? So that is one of the significant step. And being a woman, you have fantastic opportunity for funding support. And most of the company fails because of poor cash flow and poor funding. And being a woman, you have fantastic opportunity to get government funding as a seed fund. If you have a chance, there is a Tamil Nadu government TAN seed program, TAN seed 7.0, and we are one of the TAN seed beneficiary as well, our company. And TAN seed 7.4, it gives 15 lakhs for women entrepreneur. For men entrepreneur, we got only 10 lakhs. அப்படின்னா என்ன? Government is investing in your company. It means that you are a government company. Please remember. And the government is working for you to make your company successful. So that is the idea. Such kind of facilities are available. Despite all these things, the startups fails. The reason. The next one, please. Right. I have listed something, 5 points. Can you able to see all 5? You can raise your hand. Can you able to see all 5? Okay. So now you tell me which is more important here. This is not in an order. I made it random. But now you tell me which is more important here. Yara solla onu tappilla. Which one? 5th one, innovation driven mindset. Okay. Second? Yes, sir. Number 1, adaptability. Okay. Is there any? 4th, discipline is the first. Okay. Then what else? 3rd, perseverance is the one. Okay, good. Any other option? The first one is curiosity. If you don't have curiosity, you cannot be a good entrepreneur. You cannot be a good person in any way. So the curiosity makes, or curiosity brings perseverance, the curiosity brings discipline. If you don't have curiosity and the perseverance and the discipline, we cannot build any successful company. Of course, the innovation is very, very essential and the adaptability is very, very essential. And apart from all these things, you need to have a right mindset. If you don't have right mindset, then you cannot succeed as an entrepreneur. Right? So, again I will tell you, entrepreneur na enna, சொந்த காசுல சூனியம் வச்சுக்கிறது. Startup-preneur என்ன? அடுத்தவங்க காசுல பண்றது. It means you will have no investment required. இட்லி கடை போனாலும் காசு வேணும். But whereas in startup we don't require investment. You require good idea. You require good curiosity. Next. So can you able to see all these things? Okay. So I have given some 3 companies here. Okay. The Stayzilla. Stayzilla is the company started in the year 2006, a Chennai-based company with a fantastic aspiration of integrating all hoteliers together to have better connectivity with hoteliers. But what happened? The Stayzilla was closed. It failed. The reason is they were way ahead of the time. Just imagine 2006 la ethana perita smartphone irundhuchu. 2006 la ethana perita internet irundhuchu. So they were way ahead. They thought lot of things. And because of that, their timing was not correct. Because of that, they failed. Despite the fact they raised a lot of investment, they could not survive. So one of the important thing is whether my time is right or not. Not the horoscope. Horoscope நம்பாதீங்க. நம்பது உங்களோட விருப்பம். But here it is very important is whether the surroundings, whether the environment is conducive or not. That is more important here. So that is why Stayzilla failed. There is another company called Anar. Anar is a company. It was also started like us, but it was started in 2020 along with us. 2020 along with us. The company was wind up in 2023 because they could not
connect people. They wanted to create like company like Walmart, sorry, not Walmart, what is it? Company like India Mart. They wanted to connect like India Mart, but unfortunately they could not connect with India Mart. So that is the reason they failed, and they could not take market research properly, because India Mart goes for the seller directly and the producer directly, whereas they want to have business to business and connecting SMEs. SMEs is small and medium enterprises. They don't want to reveal their prices openly. And without understanding the market requirement, they started the company, they failed. And the third one, Orwell. This is the founding company of Oyo Rooms. This company was closed by Ritesh Agarwal. Why it was closed? The reason is poor or bad companionship, bad partners. So you require a right people. If you don't have a right people, you are most likely to fail. If you don't have a right co-founder, you are most likely to fail. In the entrepreneurship, you can have anything on your own, single-handedly, maybe on partnership. But in case of startup, you cannot do anything online. Say, while I was coming with him, the Ram, I was asking, can you build a AA platform for us? Can you come to us? No, we will take you on board in our company. You provide technology solution for us. Because we are not having the technology. Although we work with AA, we don't have that. So we wanted to have learning platform for AA. He is good at that. So I am giving an offer. Can you become a co-founder for the company? So he is coming up with the technology. I am going to work with these things. So if we don't have a right co-founder, you are most likely to fail. ஸோ என்னடா அது ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே ஃபெயில் ஆகலாம்னு சொல்கிறீங்களே. திருக்குறள் 10 தான் ஒரு அதிகாரத்துக்கு, அதில் 9 குறள் எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவார். ஒரே ஒரு குறள் 2 குறள் தான் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவார். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ எம் டெல்லிங் ஹவு த கம்பெனிஸ் ஃபெயில். நெக்ஸ்ட், ரைட், there is one more thing. The first one, how many of you heard that company called UMIST? யாருக்கும் தெரியல, வந்ததும் தெரியாது, போனதும் தெரியாது. ஆனால் இந்த கம்பெனி ரைஸ் பண்ண ஃபண்டிங் மட்டுமே 20 கோடி ரூபாய். The company raised funding for 20 crore, but they lost in the flow. The reason is that the company is very similar to Swiggy. The company is very similar to Swiggy because of high burn rate. Burn rate na enna? The spending, unnecessarily they are spending a lot of money, and because of that they lost the business. And all of you know about a company called Byju's, correct? And what is the status of Byju's now? Byju's became successful or became a unicorn within 5 years. They are very successful during Corona. In fact, they went to an extreme of sponsoring FIFA World Cup. Just யோசிச்சு பாருங்க, இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்க, FIFA World Cup ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. How much money they require. And all these things happened because of that. And they could not retain the customers. When they are scaling up online platform, இப்போ girls இருக்கிறாங்க, so it is appropriate to ask, how many girls will go to toilet alone? யாரும் போக மாட்டீங்க. யாராவது ஒரு ஆள் துணைக்கு வேணும்ல. அப்போ படிக்கிறது மட்டும் நான் தனியாக படிப்பேன்னு சொன்னால் எப்படி படிப்பீங்க? அதுவும் வீடியோ ரெக்கார்டிங்க. So that is the biggest problem. And see, you will get bored. The classroom la teacher varuvaru, அவர் என்னென்னலாம் பண்ணுவாரு. All these kids are all with smartphones. 30 seconds க்கு மேல அங்க வீடியோல கண்டென்ட் இல்லைன்னா அந்த ரீல்ஸ் வந்து மாறிடும். If that is the case, how can one person can listen to 1 hour lecture? It is not possible. It is not possible. And that was the reason Byju's failed. They could not retain the customers. 6ஆம் கிளாஸ்ல சேர்றவன் 3 கிளாஸ்ல 4 கிளாஸ் அதோட விட்டுடுவான். 40,000 ரூபாய் கட்டியிருப்பான். கரெக்ட் தானே? Maybe the faculties, you would have joined your kids in Byju's. Within 4 classes, you would have felt, okay, this class is useless. But you could have paid 40,000. And the 40,000 எப்படி பண்ணாங்க? They would have tied up with any fintech firms. அவனுக்கு லோன் போடுவான். இவன் லோனுக்கு வந்து இவங்க ஜவாப்தாரியாக வருவாங்க. So at the end,
the parent may feel, see, my son studied only 4 days, why should I pay that money? So they did not pay. And at the end, it was under the onus of Byju's, they were supposed to pay back the money. So that was one of the reasons Byju's also failed. Because they have a fantastic team, but still the execution and ethics was not correct, they failed. Cash flow and reserve. And the feedback and repeated customers is another important aspect. Now I was telling, right, the repeated customer. You are not getting, the Byju's was not getting repeated customer, whereas UMIST was getting customers, but their burn rate is very high. So that was the reason they failed. Okay, next. Right. How many of you are using Micromax phone? மைக்ரோமேக்ஸ் என்ன சார் சாதாரண ஃபோன் சொல்கிறீங்க, நான்லாம் எங்கள் அப்பா கிட்ட ஐஃபோன் மட்டும்தான் வாங்கி தர சொல்லுவேன், நீங்கள் என்ன போய் சீப்பாக மைக்ரோமேக்ஸ் சொல்கிறீங்க? வாட் நான் சென்ஸ் சார் யூ ஆர் டாக்கிங்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ மைக்ரோமேக்ஸ்? அட்லீஸ்ட் இந்த பொண்ணுங்களாம் தெரியுது, அப்போ நீங்களாம் பூமர் ஆகிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வெல் அண்ட் குட். நோ, ஃபைன், ரைட். இந்த மைக்ரோமேக்ஸ் கம்பெனி இட் பிகேம் அ யூனிகார்ன். Micromax company was a unicorn. Unicorn என்ன? What is the word called unicorn? What is the meaning for unicorn? A company which values 2000 crore. A company which values 2000 crore na da unicorn. Micromax was 2000 crore company just 4 years back. And now it is less than 100 crore company. What went wrong with Micromax? Once Micromax was sponsoring Indian cricket team, they were very good in it, and everybody is having Micromax phone. 100 ரூபாய்க்கு 2 ஃபோன் கொடுக்குற மாதிரி 500 ரூபாய்க்கு 2 ஃபோன் ரிலையன்ஸ் கொடுத்தாரு. இவர் வந்தாரு, நான் 100 ரூபாய்க்கு ஃபோன் கொடுக்குறேன்னு தான் வந்தாரு. But what happened here? Why Micromax failed? Micromax did not develop any product on their own. What they did, they went to China. They brought all the cheapest phones here. They rebranded all the cheapest brand, the white label phones into their Micromax brand, and they lost the business. And what happened? All MI phones, all other whatever phone you have, majority of them are coming from Chinese product. They came up with unique, say for example, how many of you use Oppo? Oppo phone எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றீங்க? அந்த பையனா யூஸ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். எதுக்குமா யூஸ் பண்றீங்க? What is the purpose of using Oppo? Sir, cheaper இருக்குன்னு சொல்லிடாதீங்க. There is one more reason, right? What is the reason? Second, camera நல்லா இருக்கும். That is the USP, unique selling point. Oppo கான காரணம் USP. Whereas Samsung எதுக்கு போவீங்க? User interface. Whereas Honor எதுக்கு போவீங்க? Battery life. Apple கட்சி போட்ட Apple எதுக்கு போவீங்க? அது வந்து ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள். ஓகே, பட் அது வேற விஷயம். தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் கேஸ். வி ஃபர்கெட் அபவுட் ஆப்பிள், பட் அதர் திங்ஸ் வி கன்சிடர். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பெஷாலிட்டி, யூஎஸ்பி. கரெக்ட்? அந்த யூஎஸ்பியை வந்து மைக்ரோமேக்ஸால் பண்ணவே முடியல. பிகாஸ் ஆல் த சைனீஸ் கம்பெனி வேர் எவர் தே ப்ராட், தே கேம் அப் வித் தயர் ஃபென்டாஸ்டிக் யூஎஸ்பிஸ் அண்ட் தே வேர் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட். மைக்ரோமேக்ஸ் அண்ட் போன வாட்டி தான் சொன்னாரு ஐபிஎம் வந்து எப்படி மார்க்கெட்ல இருந்து அவுட் ஆனாங்கன்னு. IBM was fantastic company. It is, they have 3 lakh employees working. I'm not joking. Even now, they work 3 lakh employees. But IBM meant for computers. But can you able to see IBM computers? Why? I was using IBM computer for some time. But all of a sudden, IBM computers were taken over by a Chinese company called Lenovo. Correct? Am I, sir? Am I correct? Lenovo has taken IBM. Why it's so? They are not adaptable like Kodak. Kodak is a film-based camera. They are once very popular, but where is Kodak now? There is nothing available. They are not adapting to the changing market. So that was the reason IBM failed. And that was the reason BlackBerry phone failed. BlackBerry was fantastic phone for button phone. But now nobody is using BlackBerry because everybody wants to slide. So if you want to slide, the BlackBerry cannot be possible. So that is the reason BlackBerry failed. So here there are 2 important things. One is unique selling point. What is your uniqueness? If I wanted to have my idli shop,
how I can sell a better idli. That is more important. Do I have any USP to sell idli? If I don't have any USP to sell idli, better not start. Okay? Or can I able to adapt? இல்லை நான் இட்லி மட்டும் தான் சார் செல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா வாய்ப்பு இல்லை. இல்லை சார் இட்லியோட நான் பரோட்டாவும் செல் பண்ணுவேன், இட்லியோட நான் பீட்சாவும் செல் பண்ணுவேன்னா எஸ் யூ ஹேவ் அ மார்க்கெட். பட் ஒன்லி பீட்சா மே நாட் பி பாசிபிள். Only idli may not be possible. So you require adaptability. If you don't have adaptability, you will be relegated from the race. Next. And the more important is laser focus. The boy which has 3 businesses. As everyone told, என்ன சொன்னாங்க சார் அவன் தான் சார் சூப்பர் நல்லா பண்றான் சார். எஸ் நல்லா பண்றான். He earns sufficient money. போதுமான அளவு காசு சம்பாதிப்பாரு. ஆனா can he able to build a brand? Can he able to scale up? No. So when he loses laser focus, then he cannot build a bigger organization. So I will again tell you one of the important quote by Peter Thiel. Peter Thiel is the founder of PayPal, one of the co-founder of PayPal. Our book on the 0 to 1. If you have opportunity, all must read 0 to 1 by Peter Thiel. He used to continuously emphasis on laser focus. The word I have stolen from him only, the laser focus. If you don't have laser focus, you cannot build a successful company. And marketing and sales, that is one of the important aspect. I may build a fantastic product, அட்டகாசமாக இருக்கும் ப்ராடக்ட், பட் மார்க்கெட்டுக்கு யார் எட்டு போவா? மார்க்கெட்டிங்க்கு நான் செலவு பண்ணல அப்படின்னா ஐ கேன் நாட் penetrate into the market. I need to have ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்தை அழகா பிரசன்ட் பண்றவங்க இருக்கிறான், நல்லா இருக்கிறத பூவரா பிரசன்ட் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க. கரெக்ட் தானே? So for example, Byju's was highly marketed company, but there is a company called Unacademy. Was it marketed like Byju's? Many of you may not be knowing Unacademy, but Unacademy is also an edutech, but they are also not doing good. But Byju's marketing was great. Because of that, at one point of time, Byju's எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? At a time 1 கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பைஜூஸ்ல இருந்தாங்க. 1 crore. Can any institution in India can make 1 crore students enrolled in their organization? Not even VIT, not even IIT, any organization. That is because of the technology. They took the marketing as a right tool, and they penetrated and they grabbed the market, but unfortunately they did not adapt the changing need and failed. And the third one is called scalability. This is one of the important aspect, like Oyo, like Swiggy. And believe me, I was one of the person to start Swiggy in Coimbatore. Can you believe me? 2015 I started Swiggy kind of thing on my own, but I could not scale up, I could not get funding. Within 6 or 7 months, the Swiggy came and they flooded the market like anything. Of course, I did have a scalable product, but I could not. So the other important factor is you have to grow quickly, you should not waste time. So because there are a lot of competitors, you may be thinking, see, I am the only one thinking about this idea. No. And if I discuss this idea to somebody else, somebody will steal. No, not at all. For example, now we are in edutech, educational sector. Educational sector is the one, say, Tamil Nadu GER எவ்வளோ graduate enrollment ratio. அதாவது 12th முடிச்சுட்டு வரவங்க எவ்வளோ பேர்? எத்தனை %? போன வருஷம் வரைக்கும் 45%, அதுக்கு முந்தின வருஷம் வரைக்கும். National average is 28%. The new educational policy is telling, the national educational policy is telling GER should be by 40% in 2035. Tamil Nadu has already achieved 45% 5 years back. Last year, thanks to Tamil Nadu government, they took significant steps, and about 70% of the 12 students enrolled in the higher education. 12th எவ்வளோ பேர் படிச்சுட்டு வராங்க, பாஸ் பண்ணுறாங்க? எவ்வளோ பேர் எழுதுறாங்க 12th தமிழ்நாட்டில்? கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க. 10 லட்சம் பேருக்கு 7 lakhs, 70% எவ்வளோ? 7 லட்சம். 7 லட்சம் பேர் மார்க்கெட்டு. எவ்வளோ பேருக்கு நம்ம உள்ளே போய் சேர்க்கலாம்? ஜஸ்ட் இமேஜின், கன்சிடர் இந்தியா. Just consider India. How much market do you have to penetrate?
So edutech is always a tanga sorangam. You can take as much as possible and it will adapt, it will accommodate as many as company inside. But only thing you need to have a scalable and you need to have a good strategy to grow. So that is one of the important thing. Of course, we are also in the edutech space. Did we grow like Byju's or not? Not yet, but we are working. Next. So here is the top 9 reasons why the startups fails. So these are all the lack of market. Now without studying the market, நான் இட்லி கடை சொன்னேன், துணி கடை சொன்னேன் இந்த ஊர்ல. ஏன் இந்த ஊர்ல ஹோட்டல் வந்தா இவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல சாப்பிடுறதுக்கு இங்க இடம் இல்லை. சும்மா ஹோட்டலாம் ஆரம்பிச்சா எப்படி சாப்பிடுவீங்க? துணி கடையை ஆரம்பிச்சா டெய்லி புது துணியா போட முடியும்? It is not possible. If you don't understand the market, you cannot. That's a major reason. And the bad team, the founding team. If founding team is not correct, you will be failing. And no clear value proposition. What is the best thing you are going to give? And poor execution. நல்ல ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கலாம், ஒழுங்கா poor execution சரியா பண்ணலனா you will be failing. And running out of cash. Any business require cash. மாசம் காசு வரல அப்படின்னா business die. So please understand why 5,000 companies closed in the last year, because of poor cash flow and not being customer focused. For example, Byju's being too niche, ரொம்ப narrow-ஆ வச்சீங்கன்னா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. And that is also very relevant to scalability. So if you don't have scalability, you will be failing. Okay. So and of course being too early, too late. Okay. Right. Next. So the next or the current trend in startup. The first one is generative AI. That was the thing he was telling, LLM, large language models. Everybody start working on generative AI because therinjo theriyamlo almost everybody is using generative AI. Even for writing your assignments, take generative AI, take ChatGPT. Even to draw a figure, yes, use ChatGPT. The ChatGPT gives you fantastic. Even in fact, for a pitch deck, I can also use ChatGPT. Okay, so my time can be reduced. And the second one is agri-tech all-in on AI. Agri-tech is one thing, it was very popular, but now comes with AI because precision agriculture is one of the important aspect. Just imagine, US-ல 200 ஏக்கரை ஒரு ஆள் விவசாயம் பண்ணுவான். 200 ஏக்கரை ஒரு ஆள் விவசாயம் பண்ணுவான். இந்தியாவில் காணி நிலத்துக்கு 4 பேர் வேணும். கரெக்ட் தானே? அப்போ and you don't get people now. How do you overcome this issue? So we require robotics, we require AI, we require IoT. So that is why AI is required. And the climate tech, எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, குளோபல் வார்மிங், சீசன் தவறி மழை பெய்யுது, சீசன் தவறி குளிர் அடிக்குது, எல்லாம் அடிக்குது. ஸோ பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் கிளைமேட் டெக். அங்கே தான் ஃபண்டிங் நிறைய இருக்கு. பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி டு இன்வெஸ்ட் மணி ஆன் இட். அண்ட் இவி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எப்படி உங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? That is one of the important thing which we have to understand. So EV infrastructure, if you can build something for EV infrastructure, the investor will come and invest money into you. And the last one, space and defense tech. Why we are into defense, now you can understand. Space and defense tech is also one of the blooming, because so far India relied on import. Now India started developing its own defense technology, where we are also working with defense tech. So this is one of the important area where you can focus and you can start your business if you have good idea, scalability, and more importantly, if you are curious and if you have enough perseverance, you are most welcome. And women, please come forward. You have hundreds of opportunity. And the faculty members, it is legal to start your business. But only hitch is you can spend only 30% of your time and you cannot be on executive board. Okay? So thank you very much. Maybe the next slide. So this is my contact information. You can scan the QR code and you can follow my LinkedIn page where I regularly write something. You can also follow it, and if you want any queries, you can also ask there. I'm happy to answer. And is there any questions
I'm more welcome. Thank you, sir. Participants are requested to come forward and ask questions. புரியலைங்க சார். அதுதான் ப்ராப்ளம். பைஜூஸ் போனது அதனால தான். They are cutthroat business fellows. They did not have a right business model. மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு கருணையே இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணது தான் அவங்களுக்கு தோற்றதுக்கான காரணம். இப்போ காலையில் சொன்னார் இல்லையா, நேர்மையாக இருக்கணும்னு, ஏமாத்துறது. பைஜூஸ் பண்ணது அதுதான். இப்போ அதனால மற்ற சிஸ்டர் அதான் நான் நெக்ஸ்ட் அனதர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கட்டாயம் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் there is always a scope. You come up with a different model. நேரவோ போகக்கூடாது, நேரவும் இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் ஒரே பிஸ்னஸ்ல தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஒரே நேரத்தில் 4 பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்லை பண்ண முடியாது. நீங்கள் பெரிய பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு நிறைய சம்பாரிச்சு கொடுக்கும், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் யூ கேனாட் கிரியேட் அ பிகர் பிஸ்னஸ். ஒரு பெரிய டாடா மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு வர முடியாது, ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு. இப்போ கேட்கலாம், ரிலையன்ஸில் அத்தனை வெர்டிக்கல் இருக்கே சார் எப்படி? ரிலையன்ஸ் திருபாய் அம்பானி ஆரம்பிச்சது பாலியஸ்டர் துணி யான் வித்தாரு. அதில் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பெட்ரோலியம் போனார், எனர்ஜி போனார், ஒன்றா போனார். ஸோ இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம். ஸோ எடுத்த உடனே நான் ஆரம்பிக்கும் போதே 4 ஆரம்பிப்பேன்னு சொன்னால் நடக்காது. ஏதாவது ஒன்று தான், ஒன் அட் அ டைம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விமென்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருப்பாங்க, வாய் எங்கே பேசிட்டு இருக்கோம், நாங்கள் கையில் மொபைலில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணுவாங்க. ஆமே கரெக்ட்? விமன் ஆர் குட் அட் மல்டி டாஸ்கிங். பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, இங்கே வேலை நடந்துட்டு இருக்கும். தே ஆர் குட் அட் மல்டி டாஸ்கிங். மென் ஆர் நாட் குட் அட் மல்டி டாஸ்கிங். பட் when it comes to business, you cannot have multitasking. You have to have only one task, one at a time. ஒன்று ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததுக்கு போங்க. ஒன்று ரெடியாக இருக்க அதாவது என்ன டைம் எடுக்கும். டைம் இருக்குது. ஹானஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குன்னா அடுத்த இந்த அந்த ஒரு கம்பெனியுமே பாதிக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஆமாம் சார், பாதிச்சுன்னா நீங்கள் யூ ஹேவ் டு டேக் அ பைவட். இப்போ நாங்களே பைவட் எடுத்துருக்கிறோம். ப்ளூ காலருக்கு வந்தோம், செட் ஆகலை, ஏன்னு தெரிஞ்சது. ஸோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அதுக்கான டைம் கொடுத்தோம், ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம். இன் ஸ்டார்ட் அப் த ப்ராப்பர் வேர்ட் இஸ் கால்டு பைவட்டிங். இஃப் யூ ஆர் நாட் பைவட்டிங் ப்ராப்பர்லி, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓரோவெல் வந்து ஓயோட ஒரிஜினல் ஃபர்ம். ஹி டுக் த பைவட் அண்ட் பிகேம் ஓயோ. ஹி வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். எல்லா கம்பெனியும் அப்படி தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை. யூ நீட் டு ஹேவ் அ பைவட். Sir, good afternoon. Yes, ma'am. Sir, climate change startups பத்தி ஒரு ஐடியா கொடுக்க முடியுமாங்க சார்? Climate change, இன்னைக்கு throughout the world, everybody is working on climate change. Sir, I have a doubt, one thing. Hydrofuel vehicles ko, electrical vehicles ko, what they make it as a difference? Why it goes under carbon footprint? Okay, so hydrogen fuel is not yet ready. It's not yet ready in the larger scale. Whereas EV is ready in the larger scale. But இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்டரியில் என்ன பண்ணுவீங்க? No, the battery life is only 5 years. After that, what is going to happen? It is going to create a huge landmass. The same thing with solar. Solar efficiency is only 20%. But after 10 years, and the solar panel enna panna poringa? All silicon, all are going to create a landfill. And it is going to create a huge carbon footprint. That is the reason, although EV is not pure carbon footprint, free of carbon footprint, but now people are branding EV as the carbon free system. It is not true. How do you generate energy for that? வண்டியில் வந்து பெட்ரோல் போட்டு ஊர் ஃபுல்லாக பொல்யூஷன் பண்ணீங்க, இப்போ ஒரு இடத்துல பொல்யூஷன் பண்ணி ஊரெல்லாம் வண்டி ஓட்டுறீங்க. இதுல கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து பெருசா ஒன்றும் இருக்காது. ஏன்னா இப்போ குளோபல் வார்மிங் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து நம்ம ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒன் ஆஃப் த திங்குங்கிற மாதிரி சொல்றோம். இப்போ நான் இதை பண்ற இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூயல் வெஹிக்கல்ஸோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸோ எமிட் பண்ற கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாமே கூட கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான காரணமா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So then greenhouse effectங்கிறது இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு? This is not only limited to fuel, ma'am. This is into many things. Say for example, complete green buildings, where they will not be using any air conditioners, where they will not be using any artificial lights in the daytime. Okay, so there are many things are there. It is not only limited to vehicles.
climate change is a bigger landscape. You have plenty of scope in it. இப்போ நம்ம அதுல என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணலாங்க சார்? அதுதான் மேம் இன்னைக்கு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. எல்லாருமே ஒர்க்கிங் ஆன் எனர்ஜின்னு போறாங்க. எனர்ஜி இஸ் ஒன், பட் அகைன் ஐ வுட் சே வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் ஒன் ப்ராடக்ட். ஐ ஹேவ் ஒன் பேட்டன்ட் ஆன் ரைஸ் ஸ்ட்ரா. நம்ம வைக்கோல் இருக்கு இல்லையா, வைக்கோல்ல இருந்து வி ஹேவ் டெவலப்ட் அ ப்ராடக்ட். ஏன்னா வைக்கோல் இஸ் அ ரெசிடியூ ஆஃப் அ கிராப். அதை நான் எப்படி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம்னு நாங்கள் யோசித்தோம். அதுக்கு வி டெவலப்ட் அ ப்ராடக்ட், பட் நாங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகல. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டைவர்சிஃபை இன்டு மெனி திங்ஸ், பட் வி காட் அ பேட்டன்ட். பட் இஃப் சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு டேக் தட் ப்ராடக்ட், வி ஆர் ரெடி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ இது ஒரு பில்டிங் மெட்டீரியல், கிரீன் பில்டிங் மெட்டீரியல். வி ஹவ் நாட் யூஸ்ட் எனி அதர் மெட்டீரியல். ரைஸ் ஸ்ட்ராவும் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம். வி ஹவ் நாட் யூஸ்ட் எனி அதர் திங். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ தெர் ஆர் மெனி அவென்யூஸ் ஆர் தேர், யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஆனா யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்றாங்க, அதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லங்க சார்? There are a lot of possibilities, there are not. Now see, and Elon Musk சொல்றது தான், யாரா யோசிச்சாங்களா retractable rocket, but that fellow thought and he made it happen. So that is also possible. I told you, you need to have a right mindset. சரி, இன்டைரக்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்காக டைரக்டா வந்து கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை கொண்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். See, at the end everything comes with money. Okay. Thank you, sir. Yeah. Any questions? I may take another 2 questions because we have to leave now. If not, please use government websites where lot of opportunities for women entrepreneur. If the college is not having entrepreneurship cell, it's the right time to start now entrepreneurship cell. And being in the rural, being in arts and science college, you have plenty of scope and you can come up. And I will tell you one thing, I had an interaction with a college student in Arani. There's a place called Arani near Vellore. அது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஊரில் சிற்பம் பண்ணுறாங்க. அந்த ஊரே ஃபுல்லாக சிற்பம் அடித்து ஊர் ஃபுல்லாக பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர். இந்த என்டையர் வில்லேஜ் is full of with particulate matter, and most of them are having a problem with inhalation, breathing problem. So I was discussing, I was conducting a workshop and a girl came up, sir, எங்க ஊர்ல இந்த பிரச்சனை இருக்கு சார், can I able to solve? இது எப்படி சார் சால்வ் பண்ணணும்? இதை சால்வ் பண்ணணும் சார், எப்படி பண்ணணும்? She started working with me. I guided her and now she is doing her internship at IIT Delhi, where the next week we are coming here, right? The IIT Delhi is one of the technology wing, IHFC is sponsoring the event for your student. With that we took her to the institution and now she is developing a product. And please remember, this is not only for her problem. Just imagine Rajasthan, full of stone industry. And she can scale it to all these people. And this has got something related to society. The societal project always gives fantastic funding from government. So you have fantastic opportunity, start exploring it. And one thing is, now the faculty should come up and use the raw ideas of the student and make it as a bigger one and take it to the next level. So I wish all the very best to the organizer. Chitra ma'am vandu bayangaramana follow up. Thank you very much, and I thank you all the management and the faculty members and the student on behalf of my company and my friend. When I asked him, is it possible to come, he said, no, I will make it. So, and thank you very much for Ram coming here. Thank you and wish you all the best. Thank you, sir. We offer our warmest thanks to our guests for their outstanding contribution to our event, making it a truly unforgettable experience. Thank you, Dr. Pasupati, sir. We are happily move on to the session 4. I request Dr. K.M. Shanmuga Perumal, sir, to occupy the dais. We request Dr. M. Kasturi ma'am to occupy the dais.
It's time to hear about the brilliance of our guest. Now I invite Dr. N. Ramya ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce, to present this introduction about the guest. A warm good evening to all. Welcome to the final session of this day, Industry Institute Conclave 2K25. As we near the end of this momentous day, it is a pleasure to welcome you all to this last but certainly not the least session of this conclave. We are honored to have with us today our esteemed chief guest, Dr. K.M. Shanmuga sir, a visionary leader, a renowned entrepreneur. Dr. Shanmuga sir's journey is a shining testament to his unwavering dedication, unrelenting passion and unshakable commitment to excellence. A distinguished alumni of Ramakrishna Tapovanam in Tirupuraiturai, Dr. Shanmuga Perumal sir has pursued his undergraduate degree in engineering at the prestigious Konga Engineering College in Perundurai. He further augmented his knowledge with an MBA from Annamala University and later, driven by keen interest in finance, earned his PhD in the area of working capital performance of Indian paper industries. In 1998, fueled by entrepreneurial spirit, Dr. Shanmuga Perumal sir, along with his friends and family, established high-tech packaging industry in Gobichettipalayam, commencing with an investment of 15 lakhs. The company has grown significantly, achieving an annual turnover of 15 crores gradually. In 2009, leading his team, Dr. Shanmuga Perumal sir embarked a new venture, Sri Pariyuraman Craft Papers Private Limited, located at Sipcart Industrial Growth Center, Perundurai. This craft paper industry commenced commercial production in July 2010. The company has grown significantly, achieving 120 TPD and an annual turnover of 125 crores. In 2015, Dr. Shanmuga Perumal sir launched Ethical Paper, a line of eco-friendly copier paper and stationery products as a product of his business diversification strategy and his commitment to giving back to the society. Apart from copier papers, the company has 134 different products like school notebooks, corporate notebooks, pads, files, papers, car mats, dining rolls, paper bags, and more. Today, Dr. Shanmuga Perumal sir will share his invaluable insights with us on the topic Measure and Grow. We are eager to learn from his experience and gain a deeper understanding of the importance of measurement in achieving growth and success. We are also privileged to have with us Dr. Kasturi ma'am, Associate Professor, Department of Mathematics, P.K.R. Arts College for Women, who will honor the guest. I welcome you, ma'am, and thank you, ma'am, for joining with us. Before we begin, let us a moment appreciate the efforts of our organizers, sponsors, and volunteers who have worked tirelessly to make this event successfully. Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome Dr. K.M. Shanmuga Perumal sir to the Industry Institute Conclave 2K25. Let us give him a warm welcome and get ready to be inspired by his thoughts on measures and grow. Thank you. Thank you, Dr. Ramya ma'am. It is our honor to pay tribute to our esteemed guest, whose presence today enriches this occasion. Now I request Dr. M. Kasturi ma'am, Associate Professor, Head and Department of Mathematics, to honor the guest. கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா அங்கிருந்தே பண்ணிக்கிறாங்க அங்கிருந்தே அப்படின்னா வேண்டாம் இருக்குல்லையா உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க. It is with great anticipation that we turn the stage over to you, Dr. K.M. Shanmuga Perumal sir. Your presence today promises to be a source of inspiration and learning. The spotlight is on you now. Please guide us with your thoughts.
respected senior sir and all the students of P.K.R. and I heard that many students are coming from across Tamil Nadu also. So இந்த லாஸ்ட் செஷன் இருக்கிறதுல ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் இருக்குங்க. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தா வாட்ச் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஜஸ்ட்டு 4ன்னு சொன்னாங்களே, இப்போ 10 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. 3 to 3:05 இவருக்கு இது ஒரு கரெக்டாக முடிச்சிடறேன். ஸோ இன் எனி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி, இப்போ நம்ம பசுபதி சார் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பேசினார். So what are the problems in starting the business? What are the challenges we are facing in running a business? Whether it is an entrepreneurship, whether it is a startup, money is a money. It is whether it is our money or some other's money, money is a money. So the main challenge we are facing in running a business is the tracking the business. Tracking the business. So generally what we are not measuring, so it won't growth or it will deteriorate. That is a key parameter in any business activity, not only in business activity. I hope many of you may studied about atomic habits. So in the book they teach about how to track our habits, how to measure our activities and improve our lifestyle and other things. So in personal life or education or business, in any society, in any activities in the society, nothing measured never grow. So there is a very important parameter in any business activity. So measuring is much more important. So now we are talking about, I am going to saying about the industry perspective, even though it is in all areas we have to measure, but I am talking about, I am considering the industry perspective. Okay. So what is a KPI? Most of us maybe read about KPI, key performance indicators. So in any business we have to implement smart goals. So the goals should be measurable and easily stretchable goals, and the goals to be easily smart goals, a 3 months target or 6 months target goals you have to choose, and based on that smart goals we have to set targets and we have to move forward. So we are in this some 30 minutes we are going to analyze about how to set goals, how to review, and in how far it will support our business activity for further growth. Okay, so what is the importance, what is the characteristics of in measuring KPIs? So KPIs will give clear direction over business. Next slide. And identifies areas of improvement. Okay, in any business activity lot of parameters are involved. So finance, HR, production, sales, marketing, even government related, legal issues, lot of parameters are involved in running any business. So identifies areas for improvement. As a CEO or a managing director, you cannot look after all the activities across the same time. So when you are measuring all the parameters on intactly, you can see where there is a deviation. So we can focus on, we can jump into the particular area, whether it is in sales, whether it is a production, whether it is a finance. Now the finance plays a very crucial role. In last session, sir told that most of the business startups are failed because of the poor cash flow management. So because in area, if it seems that the cash flow is not good, the current ratio is not good, or some debtors turnover is not good, if you are measuring properly, we can jump into that and we can correct, we can avoid failure of the startups. Facilitate data-driven decision making. Earlier days, just before 10 years or 15 years, most of the decisions are intuitive decisions. நம்மூர்ல சொல்லுவாங்க பச்சி சொல்லுச்சு. So intuitive decisions. So based on the intuitive, most of the business decisions are taken. Now all the decisions, 90 to 95% of the decisions are data driven. For example, last year Zomato launched in Bangalore 10 minutes delivery for biryani. Within particular radius, they deliver the biryani within 10 minutes of you are placing the order. How they are declaring this kind of bold statement? It's a data.
They are having the entire data about what are the food products are highly ordered, in what is the crowded area, where the most people are placing orders. In that place, they are placing their delivery center, and they are boldly declare that within 10 minutes you will get the biryani once you place the order. It is a 100%, it is a very good example for data-driven decision making and enhances accountability. So the change nowadays, so in current generation, everyone is expecting remuneration more. So everyone claims that every one of our employees feel that they are worth 10 times more than what we are paying. So எனக்கெல்லாம் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆஃபர் இருக்கு, 10,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு உங்ககிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபீல் everyone is having, but accountability matters. So KPI, measurement of KPI பார்த்தீங்கன்னா accountability உள்ள கொண்டு வரக்கு பயன்படும், and also demonstrate progress. So when we are measuring and continuously reviewing the parameters, automatically the organization will grow. So these are the key parameters involved in KPI measurement. That's what we are saying in the areas of improvement: demonstrate progress, data-driven decision making. Zomato is a very good example. Enhances accountability. For example, in our company, so we are linking the employees' key person salary with their performance. So we are designing around some 60-70 KPIs. We are assigning to the different department around some 20-22 staffs in our company. So 25% of the salary is linked with the KPIs. So automatically, so their performance is growing. This is a very good example. It's a practical experience I am telling about. In essence, the KPI, measuring KPI, that is measuring key performance indicators, is a speedometer and also a canvas. Canvas will give the direction, speedometer how far we are going. So we may have the direction of making 1,000 crores. In what time? There is no endless. We have to have the time, that speedometer, it will show how fast we are growing, which area we are growing, everything can be tracked through monitoring the KPIs. And in the first process, okay, we are all talking about measuring. What to measure? எதை மெஷர் பண்ணுறதுங்க கம்பெனியில்? ஸோ அதுதான் இஸ் a clear point. ஸோ இன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் எதை மெஷர் பண்ணணும், கம்பெனியில் எதை மெஷர் பண்ணுறது, as an individual, as a ஸ்டூடெண்ட்டாக எதை மெஷர் பண்ணுறது, a family மேனாக எதை மெஷர் பண்ணுறது, ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்கம்மை பேஸ் பண்ண நம்ம எதை மெஷர் பண்ணுறது. ஸோ த ஏரியாஸ், which are the areas we have to measure, that is the first foremost objective in KPIs. So in factory, as I am already told that I am going to talk about the business, what are the areas we have to measure? That is a production, profitability. When we are talking about the finance, profitability. So cash flow, working capital, or production, rejection ratio, output rate, output cycle, like that. What are the areas we have to measure? The first and foremost aspect of the KPI is that areas. What are the areas we have to measure? We have to define a clear areas. The second thing is we have to set the target. For example, every new year we will சில ரெசல்யூஷன் எடுப்போம். ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன், அண்ட் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் வேக்கப், இயர்லி கண்டினியூஸ் யோகா செய்கிற மாதிரி, இனிமேல் இந்த காலேஜுக்கு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி we are taking lot of resolution. That is, weight reduction is an area, set target is a weight. For example, in business organization, we may take as the profit as a 3% net profit or 5% net profit. Profit is an area, setting 3% is a set target. So the second aspect of moving towards a KPI is a set target. Once you define the areas, the second one is a set target. The next one is monitoring the progress. In fixed periodic interval, every week or every month, so we have to monitor the progress, whether we are on track. So we may set the production target of around 1,000 tons or 2,000 tons per month, 25,000 tons per annum, like that. We have to regularly monitor every week whether we are aligning with our goal, whether we are aligning with the target. Every month, every week, we have to align that, review.
And importance of KPIs. Okay, when we are talking about the importance of the KPI in an organization, the main first importance is that it's aligned team. We may have different department in any business organization, but most of the people may not align with the common goal, because they don't know the direction, they know the company target, company perspective, they don't know about that. So it will align all the people, where it is when we are setting the target of 2,000 tons or 3,000 tons of production per month, purchase team will align with to procure raw material to achieve the production. The marketing team will align to achieve the sales. The production team will focus on take the production, defect-free production, to meet out the target like that. So the alignment of the teams and track progress. Regularly assess the performance against established benchmarks. So once we set the targets, so the tracking of the progress is important. And the next one is identify the gaps. Okay, once we identify the areas and we set the target, and when we are started monitoring the targets, we are able to find out where the gaps are present in some areas. So identify the gaps, and also based on the gaps we can take decisions. So it will help us to take the decisions based on the measuring. And accountability, as already told that, so it give an accountability to our team members. And foremost important, it will showcase our stakeholders, whether it is shareholders, bankers, our suppliers or customers. So it's our success. When we are tracking something and we are demonstrate to our stakeholders, it will give the proud of us. When we are running in college education institutions, when we are disclosing that this much placement we made, this much medals we achieved in the sports, whatever things, it's a showcase of our success and enhance focus. These are the key parameters. For example, I love to share that. So I already told just accountability, production manager. Next. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு வாங்க. So in our company, last slide. Actually, the purpose of the key benefit of the KPI is that, for example, we are showing our one of our parameters for the production team, production manager. We are having the target about the production, draw rate, GSM, and whatever the productivity oriented parameters. So you can see that. So what is the objective? What is an actual? And what is the percentage of achievement? And the weightage we have given, and also what is an overall achievement. So that this is a template. This can be used for all the activities, whether it is what segment we are in. The same template can be used for all the areas of business. So based on that, when we are fixing their accountability to the particular person, automatically their performance is getting improved. This is the thing I want to share. And also sales team, you can see that when we are fixing when we are not fixing the variable pay linked with their performance, they are doing only 90 to 95%. After, when we are linking the KPI with their salary, the sales team performance behind 118%. So December, sometimes they are crossing 120, 125% also. So this is what I want to share about that accountability. And the purchase also. And also another important parameter in business, or we are fixing some smart goals. Every 3 months or 6 months, we can have some smart goals in areas where we want improvement. So when we set the targets and we are setting the KPIs,
and after tracking, as a senior person, senior management, we can find what are the areas improvement is required. In that areas, we can fix some goals and ask our people to perform, then we will get a good result. This is the area we call it as the goal planning system. So we are successfully implemented in our company. It is a very useful tool that is used for that. No. Next. Okay. இப்போ நாம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் ட்ரெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம கேபிஐ பார்த்தோம். ஸோ ஒரு பேஸ் பண்ணி வாட் ஆர் த ஏரியாஸ், எந்த ஏரியாவில் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகணும், எந்த ஏரியாவை நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு வி ஆர் சூஸிங் தட் ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் நம்ம டார்கெட் செட் பண்ணுறோம். அந்த டார்கெட் செட் பண்ணி அந்த ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். எவ்ரி மந்த் எவ்ரி வீக் அதை நம்ம ட்ராக் பண்ணுறோம். ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அதில் எந்த கேப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அந்த கேப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுங்க, எல்லா கம்பெனியோட ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட எல்லா சேனலும் வந்து ஒரு இம்ப்ரூவிங் ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ஒரு யூனிஃபார்ம் க்ரோத்துக்கு வரும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இப்போ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணினதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு வந்து வேற என்ன அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் கேபிஐ மெஷர் பண்ணுறதுல நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் த ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ். நம்ம வாட் ஆர் த இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்த மெஷர் பண்ணி பார்க்குறீங்க, when we are tracking the production or production draw rate or sales measure பண்ணி பார்க்குறப்போ if you are lagging some areas or salesல lagging இருக்கு, இல்லை some ஏரியாவில் some டைமில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அட்வான்ஸ் அனலிட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டாவையெல்லாம் ஃபீட் பண்ணி SPSS அது மாதிரி டூலில் போட்டு நம்ம எடுக்கிறப்போ we are able to get some predictive ideas நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. In apart from predictive analysis, இதே நாம் வந்து KPIs மெஷர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ it will help us for the real time monitoring. So if you are placing a dashboard, நீங்கள் உங்களுடைய டேபிளில் கம்ப்ளீட் ஒரு டேஷ்போர்ட் டிசைன் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் டேட்டா ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு பவர் பிஐ மாதிரியோ ஸோ வேறு ஏதாவது நிறைய இப்போ சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் இன்ட்ராக்டிவ் டூல்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ ஃப்ரீ டூல்ஸே வந்திருக்கு நமக்கு. ஸோ எக்ஸலில் நீங்கள் டேட்டா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் ஒரு இன்ட்ராக்டிவான டிஸ்பிளே அது கொடுக்கறதுக்கு வரும். ஸோ ரியல் டைமில் உள்ள என்ன நடந்துட்டுருக்கு, வாட் இஸ் த கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன், என்ன கரண்ட் கன்சம்ஷன் என்ன போயிட்டுருக்கு, கரண்ட் சேல்ஸ் என்ன, அக்ராஸ் ஆல் த ஃபேக்ட்ரிஸ் நாம் மெஷர் பண்ண முடியும். அடுத்தது ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ சம்டைம்ஸ் டேட்டா வந்து இப்போ நீங்கள் எடுத்து சேல்ஸ் டேட்டாவாக இருக்கட்டும், ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா, வாட் எவர் த டேட்டா கொடுக்குறப்போ ஸோ நீங்கள் டேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஐஓடிஸ் பற்றி நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். வேர் எவர் பாசிபிள் we can place IoTs and collect the data directly from the sources and automatically feed over system so that நமக்கு டேட்டா வந்து ரிலையபிள் டேட்டாவாக கிடைக்கும். அடுத்தது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் AI. இப்போ எவ்ரி ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் ஏஐ. ஏன்னா ChatGPT வந்தாச்சு, கோபைலட் வந்தாச்சு, எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்டட் யூஸிங் ஏஐ. ஸோ இப்போ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில், ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆப்ரேஷன் சிஸ்டத்தில் இந்த டேட்டா வச்சுட்டு நம்மளுடைய மெயின்டெனன்ஸே பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டைல் மில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்சர்விங் த சவுண்ட் ஆஃப் த மிஷின், த சிஸ்டம் ஏஐ வில் ப்ரெடிக்ட் தட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் த மிஷின். மிஷின் லேர்னிங் அங்கே எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆர்டினரி டெக்ஸ்டைல் மில்லில். ஸோ வி தாட் தட் எல்லாம் பெரிய ரொபாட்டிக்ஸ் அதில் தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்ட்டு. தோ மிஷின் இஸ் லேர்ன் த என்டையர் ப்ராசஸ். ஏதாவது சவுண்ட் வேரியேஷன் மிஷினில் வந்துருந்துச்சுன்னா பேஸ்ட் ஆன் த மிஷின் லேர்னிங் இட் வில் டிடெக்ட் இந்த பேரிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த மிஷினில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஏஐ வந்துருக்கு. இதுக்கெல்லாம் மெயின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் வந்து டேட்டா கலெக்ஷன். ஸோ அதுதான் நம்ம கேபிஐ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போது நீங்கள் சரி என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம், நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நம்ம என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் மெஷர் பண்ணலான்னு பார்க்குறப்போ, ஸோ ஜென்ரலாக இட் இஸ் அ காமன் டு ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், வெதர் இட் இஸ் இன் பேப்பர்ஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆர் ஃபுட், வாட் எவர் பெவரேஜஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ரேட், அவுட்புட் ரேட்டுங்க, டிஃபெக்ட் ரேட் அண்ட் சைக்கிள் டைம். ஸோ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற கீ பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கலாங்க. அடுத்தது
ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபார் ஆப்டிமைசிங் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். இப்போ நம்மக்கிட்ட எதுவும் மெஷர்மெண்ட் எதுவும் இல்லாட்டி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம், நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியே நமக்கு இருக்காது. ஸோ ஒன்ஸ் வி செட் த டார்கெட் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெஷரிங் த டேட்டா, நமக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அவுட்புட் ரேட் என்ன இருக்குது, பர் ஹவர் என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு, பர் டே என்ன போயிட்டு இருக்கு, பர் மந்த் என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவுட்புட் ரேட்டை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இட் வில் க்ரோ. அதே மாதிரி சைக்கிள் டைம். ஸோ எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு, வாட் இஸ் த சைக்கிள் டைம் டு ரிகவர் த மணி, டு சைக்கிள் டைம் டு கன்வெர்ட் த ரா மெட்டீரியல் இன்டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட், ஸோ கன்வெர்ட் த ரா மெட்டீரியல் இன்டு டேட்டாஸாக போயிட்டு பணம் வர்றதுக்கு என்ன இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து இட் வில் all the data when we measure we can able to get all the details. இப்போ நீங்கள் சைக்கிள் டைம் வந்து very 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 important parameter in managing the cash flow of any business organization. இப்போ நீங்கள் most of the startups ஃபெயிலியருக்கு மெயின் ரீசன் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு வெரி க்ரூசியல். அடுத்தது குவாலிட்டி. ஸோ நீங்கள் எனி ஒன் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த குவாலிட்டி. ஸோ டொயோட்டாவை சொல்லுவாங்க, டொயோட்டாவில் தேர் இஸ் நோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட், குவாலிட்டி செக்கிங்கே கிடையாதுமாங்க. தே பிலீவ் தட் வாட் எவர் தே மேனுஃபேக்சர் இட்ஸ் ஆஃப் த 100% குவாலிட்டி. ஸோ அதில் எந்த தேர் இஸ் நோ டவுட் ஆன் தேர் ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி இப்போ குவாலிட்டி வந்து இட் பிகம் அன் டிஃபால்ட். ஸோ முந்தி வந்து நல்ல ப்ராடக்ட் இப்போ எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வேறு என்ன பெட்டராக கொடுக்க முடியுங்கிறதான். அதனால் நீங்கள் வந்து என்னென்ன டிஃபெக்ட் ரேட் நம்மளது என்ன இருக்குது. ஸோ ஃபார் தட் only we are setting the our production manager we are giving the defect rate கொடுத்துருக்கோம். வாட் இஸ் த டிஃபெக்ட் ரேட் யூ ஆர் அச்சீவிங், வேறு என்ன பர்சன்டேஜில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஆப்டிமைசிங் ரிசோர்ஸ் அலாகேஷன், இதெல்லாம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். அண்ட் ஈவன் தோ it is in basic fundamentals, most of the organization mostly in our area failed in taking collection the data and analyzing that. We know that ஒரு இன்ட்யூட்டிவாகவே மைண்ட்லேயே நம்ம கேம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா ஒரு பெரிய ட்ராபேக்காக நம்ம ஏரியாவில் இருக்குது. ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபார் ஆப்டிமைசிங் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். ஸோ ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்குங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மெட்ரிக்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கிறப்போ நம்ம என்னென்ன காஸ்ட்டை கட் பண்ணலாம் இன் எனி ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியில், ஈவன் யூட்டிலைசேஷன் காஸ்ட். நவடேஸ் இட்ஸ் அ பவர் காஸ்ட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன்க்ரீஸ். ஸோ லாஸ்ட் 6 இயர்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஎன்ஏசி ஃபிக்ஸ்டு இயர் ஆன் இயர் 6% ஜென்ரிக் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த பவர் காஸ்ட். இந்த போன ஜூலையில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, எகெயின் இட் இஸ் ஜூலையில் வந்து மறுபடியும் 6% இன்க்ரீஸ் இருக்குது. அதனால் penny saved is a penny earned. ஸோ அதனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் wherever there is a possible we can focus on the based on our data collected, our parameters, we can focus on efficiency focus பண்ணலாம். in general பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ KPIs, measuring KPIs will help us in make informed decisions. So that is a data driven decision. So we have to, because earlier days when we were talking about the startups, we cannot take intuitive decisions. Most of the people are involved. Invest is different, bankers are different, the co-founder will be there, and many directors in our board. We cannot take intuitive decisions. We should not take intuitive decisions. In that time, to make informed decisions. So data is very much important. And also identify the areas. When we are tracking the KPIs, so we can easily find out which area is lagging and achieve greater efficiency, higher quality and lower cost. And in general some drawbacks also in measuring the KPIs. So some areas la paathinga nama over enthuvai we started measuring all the parameters. So தேவையில்லாத parameters எல்லாம் we can started measuring. இப்போ நீங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம், வந்துட்டுருக்கோம், எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் போகிறோம். இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தோன்னு வைங்களேன், காலையில் வந்து வாக்கிங்கை மெஷர் பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஸ்டெப்ஸை மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இன்றைக்கி 10,000 ஸ்டெப்ஸ் போயிட்டுமா, அதுக்காகவே நடந்து எந்திரிச்சு போவாங்க ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே. ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு see that. ஏதாவது மீட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கும், உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் வாட்சில் வந்து ஸ்டாண்டிங்னு வரும், தே வில் ஸ்டார்ட் மெஷரிங், 2 நிமிஷம் எந்திரிச்சு ஒரு சுற்றிட்டு வருவாங்க. ஸோ த டேஞ்சர் ஆஃப் ட்ரையிங் டு ட்ராக் எவ்ரிதிங். ஸோ இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்குது. அப்புறம் how to narrow down metrics that truly drive growth. ஸோ நீங்கள் நம்ம ஒரு எனி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில், பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஒரு சம் சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தாலும் எந்த ஏரியாவை ட்ராக் டவுன் பண்ணனா நமக்கு க்ரோத் ஆகுங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பெரிய சேலஞ்ச். தட் நீட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ். நம்ம அது தெரியாத தேவையில்லாத டேட்டாவை மெஷர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒரு போர்ட்ஸமாக போயிடக்கூடாது. அடுத்தது நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் மாதிரி எவ்ரி ஃபினான்ஸ் லேயர்
ஏப்ரல் 1லேருந்து வி ஸ்டார்டட் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்னு வி ஃபோக்கஸுங்க. பட் கன்சிஸ்டன்சி ஒரு 3 மாதம் இருக்கும், 4வது மாதம் இட் வில் கெட்டிங் டவுன். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னாங்க, மெஷர் பண்ணாத விட்டுட்டா கூட ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் மெஷரிங், ஸ்டார்டட் ரிவ்யூவிங், ஆஃப்டர் தட் யூ ஸ்டாப் ரிவ்யூவிங், பீப்புள் வில் டேக் கிராண்டட். ஸோ அதனால் கன்சிஸ்டன்சி. அதே மாதிரி செட்டிங் எ ரொட்டீன் அண்ட் ட்ராக்கிங் ஓவர் டைம். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ கேபிஐ செட் பண்ணுறதை விட அதை ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது சில பராமீட்டர்ஸ் விட்டுருவோம். ஒன்லி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் நம்பர்ஸ், வி ஃபர்கெட் அபவுட் த குவாலிட்டேட்டிவ் திங்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜவுளி கடை இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் சாரீஸ் சோல்டு பர் டேவை நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எடுப்போம். நம்பர் ஆஃப் ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் பர் டேவை நம்ம மெஷர் பண்ண மாட்டோம். சரிங்க. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எவ்வளோ ஒரு எம்ப்ளாயி, ஒரு ப்ராஃபிட் பர் எம்ப்ளாயை நம்ம எடுப்போம். ஹவு ஹாப்பி தட் எம்ப்ளாயி ஆருங்கிறத விட்டுருவோம். ஸோ த குவாலிட்டேட்டிவ் பராமீட்டர்ஸ், மெஷரிங் த குவாலிட்டேட்டிவ் பராமீட்டர்ஸ் வந்து லேகிங் ஆயிரும். அது ஒரு காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இன் இதுலைங்க. அப்புறம் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் அவாய்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன் கேபிஐஸில் when we are talking about the production, when we are talking about the draw rate, quality, defect rate, we may forget long term goals. கம்பெனியோட லாங் டேர்ம் விஷன் என்ன? ஸோ டு டச் 1000 customers, டு ஃபீல், டு மேக் த ப்ராடக்ட் ஃபீல் 1 lakh customers, இது மாதிரி லாங் டேர்ம் விஷன் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க. When we are tracking the short term goals and KPIs, we may deviate from our long term. அதனால் we should have the proper strategies to maintain our long term goalsங்க. அடுத்தது நீங்கள் டேட்டாவை எடுத்துட்டு ஸோ அதுக்கு மேலே ஆக்ஷன் எடுக்காத விட்டுரும். நிறைய டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த டேட்டாவை வந்து கரெக்டான டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை பயன்படுத்தி இட் சுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் டவுன் டீம். அதுக்கு போக முடியாத அளவுக்கு சூழ்நிலை வந்துடும். தீஸ் ஆர் த பிட்ஃபால்ஸ் இன் மெஷரிங் கேபிஐஸ் அண்ட் இதில். இப் இன் ஓவரால் பார்த்துட்டோம்னாங்க, சிம்ப்ளி வாட் வி மெஷர் தட் வில் க்ரோ. அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் ப்ரூவன் மெட்ரிக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு டு சம் அப், whether we are in a business, whether we are in academics, we should have focus on the areas where we want to improve. First thing, எந்த ஏரியாவில் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு நம்ம we are setting the target, அந்த ஏரியாவுக்கு we have set the KPIs. ஃபார் நம்ம காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிறோன்னா அவர் கேபிஐயில் என்னங்க? மார்க்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து சயின்ஸில் இருக்கீங்க, இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டுக்கு போகிறீங்கன்னா அவர் ஏரியாஸ் என்ன? மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ மெட்ரிக்ஸ் என்ன? அவர் மார்க்ஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ். ஸோ அகாடமிக்னால டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன? இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன? மேக்ஸிமைசிங் த ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணும்? ஸோ ப்ராஃபிட்னா என்ன வரணும்? ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கணும். ப்ரொடக்ஷன்னா எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கணும்? ஸோ இதார் த கேபிஐஸ். ஏரியாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, கேபிஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. தென் அந்த கேபிஐஸை வந்து ஹூ ஆர் த ஓனர்ஸ் ஃபார் த கேபிஐ. So setting that the KPI வந்து யார் responsible? In any business organization, we are the KPIs on different areas: finance, production, marketing, and quality in our area. We have to fix அந்த KPIs வந்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அக்கௌண்டபிளாக கொடுக்கணும். அக்கௌண்டபிளாக கொடுத்தா முடிஞ்சிருமா? முடியாது. அது என்ன பண்ணணும்? எவ்ரி மந்த் we have to track. எவ்ரி மந்த் ஆர் எவ்ரி வீக் we have to track. கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதை ட்ராக் பண்ணணும். ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு போகிறப்ப இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் மேக்ஸிமைசிங் அவர் கோல்ஸ். திஸ் இஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஓப்பன் டு கொஸ்டின்ஸ். If there is any queries in the side of participants, you can ask. It is a time for panel discussion. If there is any queries in the participant side, you can ask. நான் ஆரம்பிக்கிறப்பே சொன்னேன்லங்க, இது லாஸ்ட் டைம் எல்லாரும் அந்த மூட்லேயே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று சொன்னது ஏதாவது வந்திருக்கணும், இல்லாட்டி எதுவுமே புரியாத இருந்திருக்கணும். 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு.
குட் ஈவினிங் சார். ஐ எம் ஃப்ரம் கோபி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். நீங்கள் வந்து இது மெஷர் பண்ணணும், இது மெஷர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறையா சொன்னீங்க. எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இது மெஷர் பண்ணணும், இது மெஷர் பண்ணக்கூடாதுன்னு? அதான் ஆக்சுவலி த சக்ஸஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் த கேபிஐ ஸ்மார்ட்ஸ் கோல்ஸ் அதில் தான் இருக்குங்க. இட் டிஃபர்ஸ் டு பிஸ்னஸ், பர்சன் டு பர்சன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு சிலர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிலதை மெஷர் பண்ணுவாங்க, சிலதை மெஷர் பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் பியூர்லி யுவர் இன்சைட். இப்போது இஃப் ஐ எம் இன்டு மேனுஃபேக்சரிங் வைங்களேன், ஐ ஹாவ் டு மெஷர் சம் பராமீட்டர்ஸ். இஃப் ஐ எம் இன்டு கஸ்டமர் சேல்ஸ் சர்வீஸில் இருந்தேன்னா ஐ ஹாவ் டு மெஷர் சம் அதர் பராமீட்டர்ஸ். கஸ்டமர் ஓரியன்ட் இருக்கிறவங்க B2C இருக்காங்க இல்லைங்களா, இப்போ துணிக்கடையில் பண்ணுற மெஷர்மெண்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு வராது. ஸோ அதனால் இட் வில் டிஃபர். இப்போ நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் அ ஃபோர்மோஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் எனி ரீட்டைல் ஸ்டோர், கரெக்டுங்களா? ஸோ இதே மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் அதனுடைய பிரியாரிட்டி வேறையாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் what kind of business you are in, what kind of activities you are doing. So based on that you have to take a decision. இதுக்கு KPI drivenக்கு there is a consultancy இருக்காங்க. That's why the consultants are coming into play. ஸோ இப்போ இது பெரிய பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியாகவே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மெயின் பர்பஸ் இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட்டோட ஜாபே வந்து செட்டிங் கேபிஐஸ், மேக்கிங் அக்கௌண்டபிள் சம் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் கெட்ஸ். அதுதான் இப்போ கன்சல்டன்ஸோட மெயின் பிஸ்னஸாகவே இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் தட் உங்களுக்கு அந்த தரவு நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போகலாம். இல்லாட்டி இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் அ கன்சல்டன்ட். ஸோ ஒரு சீனியர் பீப்புள், சீனியர் பிஸ்னஸ் லீடரோட ஹெல்ப்பை கேட்டுட்டு யூ கேன் வேலிடேட் யுவர் கேபிஐஸ் வித் தம். அதுதான் இதுக்கு ஒரே வழிங்க. ஸோ ஏன்னா ராங் கேபிஐ வில் கிவ் அன் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ். இன்னொன்று சொன்னீங்க, குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட் நம்ம விடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்க? அதுதான் ஆக்சுவலி இதில் வந்து சிலது வந்து நீங்கள் கேபிஐயோட பிட்ஃபால்ஸ்னு அதை சொன்னேன் நான். இது வந்து ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவான்டம் ஆஃப் சேல்ஸ், இப்போ ஒரு துணிக்கடை எடுத்துக்கங்களேன். குவான்டம் ஆஃப் சேல்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ காலையில் எடுத்து நீங்கள் சிஸ்டத்தை தட்டி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லேக் பர் டே சேல்ஸ் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். குவான்டிட்டி ஆல்சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். வெரைட்டி வைஸ் தெரிஞ்சிடும். என்ன சாரீ எவ்வளோ விற்றுச்சு, ட்ரௌசர் எவ்வளோ விற்றுச்சு, ஷர்ட்ஸ் எவ்வளோ விற்றுச்சுன்னு தெரிஞ்சிடும். பட் எவ்வளோ கஸ்டமர் ஹாப்பியாக போனாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஆர் நாட் ஹேவிங் சம் ஐஓடிஸோ இல்லை சிம்பிள் டேட்டா மெஷரிங் டூல்ஸோ இருக்காது. ஸோ அதுக்கு குவாலிட்டேட்டிவ் ஏரியா சம்திங் மிஸ்ஸிங். அது கொஸ்டினரிஸ் தான், இட்ஸ் த ப்ரைமரி டேட்டா. ஸோ நாம் ஒரு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ். இப்போ நீங்கள் இதே வந்துருச்சு, இப்போ ஏஐ வந்தாச்சு, விஷன் லேர்னிங் வந்துருச்சு, மிஷின் லேர்னிங் வந்துருச்சு. யூ கேன் டேக் எவ்வளோ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் இருக்குன்னு கூட எடுக்கலாம். இப்போ வந்து எவ்வளோ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் இருக்குது, எத்தனை பேர் சண்டை போட்டு போகிறான் கடை விட்டு வெளியே போகிறப்போ, எவ்வளோ பேர் ஹாப்பியாக இருக்கான். ஸோ தட் ஆல்சோ பாசிபிள். பட் குவாலிட்டேட்டிவ் வந்து இஸ் எ லேகிங் இன் கேபிஐஸில். ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும். அது பண்ணனா தான் இட் வில் கிவ் த பிஸ்னஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூம்மா. சார், நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே நாங்களும் வகுப்பறையில் சொல்கிறோம். ஆனாலும் இதை ப்ரிசைஸ் பண்ணி சொல்கிறதுக்காக சிக்ஸ் சிக்மாவை யூஸ் பண்ணால் இது இன்னும் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றத ஷேர் பண்ணால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை, கரெக்ட். இப்போது இது வந்துங்க இட் இஸ் லைக் எ கேம், சரிங்களா? when we are talking about, so when I am come through some consultants or senior business leaders, they saying that number is a kick, சரிங்களா? ஸோ நம்பருங்கிறது ஒரு கிக் அப்படிமாங்க. அதாவது we have to take it number as a enjoying theory. ஸோ இதில் வந்து ஃபினான்சியல் ப்ரெஷரோ அகாடமிக் ப்ரெஷரோ இல்லாத இட் இஸ் அவர் எப்படிங்க நம்ம கிரவுண்டில் போய் விளையாடுறப்போ we are not having the pressure as we are in the class roomல இருக்கிற மாதிரி கிரவுண்டில் இருக்கிறப்ப நமக்கு ப்ரெஷர் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அது மாதிரி when we are talking about number, whatever, whether it is a mark, whether it is a profit, whether it is a production, whether it is your weight, எதாக இருந்தாலும் நம்பர் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம மைண்டுக்குள்ளே இன்ஃபியூஸ் ஆகி போகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கிவ் ப்ளஷர் இன் ட்ராக்கிங் அவர் நம்பர்ஸ். இப்போ நீங்கள் சம்டைம்ஸு நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் 6 மணிக்கு 6:10க்கு எந்திரிச்ச உடனே நமக்கு ERPக்குள்ள போக தோணும். வாட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் டுடே, வெதர் வி கிராஸ் த ப்ரொடக்ஷன். எப்படிங்க நமக்கு இப்போ நீங்கள் மார்க் ஷீட் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே தோணுது இல்லையா? அது மாதிரி. பட் வித்தவுட் ப்ரெஷர் இதை வி ஆர் ட்ராக்கிங் பண்ணுறப்போ இட் வில் கிவ் அ ப்ளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.
ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இப்போ இருந்தே இன்ஃபியூஸ் ஆகிறப்பங்க ஸோ வென் யூ ஆர் கம்மிங் இன் டு பிஸ்னஸ் ஏரியா வர்றப்போ உங்களுக்கு அது ஒரு பை டிஃபால்ட் மைண்ட் செட்டில் நமக்கு செட் ஆயிடும். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நம்பர் ஒன்லி ஸ்பீக்ஸ். ஸோ நீங்கள் வென் யூ ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு பிஸ்னஸ், வென் யூ ஆர் அப்ரோச்சிங் எ பேங்க், வென் யூ அப்ரோச், இப்போ எம்ப்ளாயே வரமாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் ஈரோட்டுக்கு மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கம். ஏன்னா தெர் இஸ் நோ ஃபெசிலிட்டிங்கிறான். எவ்வளோ மால் இருக்குது, எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. அதனால் நீங்கள் பிஸ்னஸுக்கு வேலைக்கு வரனாலுமே அவன் நம்பர் பார்த்து தான் வராங்க. நாமளும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். நம்பர் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். Sir, as students of commerce, we used to go for profit and loss account and balance sheet, where we are doing measure and grow. Actually, the preparation of financial statements is mainly meant for performance evaluation. And you have given in a different perspective, old wine in the new bottle. My only question is relating to your industry. You belong to paper industry, and paper has a direct correlation with population. That is my assumption. When the population increases, my assumption there should be more need for clothing, because food, shelter and clothing are considered to be the basic norms of an individual. And similarly, in the case of India, the population is ever increasing, and now we are achieving number one position as far as population is concerned. But unfortunately, the paper demand is not increasing proportionately in India, because I do not know the reasons. You belong to that area, and you may be in a position to throw light on this area. Thereby we may be in a position to understand what is really happening in India, whether people are not using papers. I will come, sir. Actually, நான் உங்கள் கொஸ்டின் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேனுங்க. ஓல்ட் வைன் இன் எ நியூ பாட்டில். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு 5000 இயர்ஸுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணா சேஸ், கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்க பகவத்கீதையில், நீ எதுவாக நினைக்கின்றாயோ அதுவாக ஆகின்றாய். நாம் யாராவது பகவத்கீதை படித்தோங்களா? இப்போ காலேஜில் யாராவது படிக்கிறோமா? நாம் கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, நிறைய நீங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்கீங்க. கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, நீ எதுவாக நினைக்கின்றாயோ அதுவாக ஆகின்றாய். அதனால் நீ விசுவலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறோமா? ரோனாடைனோட சீக்ரெட் புக் வாங்கி கொடுத்தா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா அது வெஸ்டர்னுக்கு போயிட்டு நம்மளுடைய ஒயின்னு, நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு ரோனாடைன்கிற ஒரு ஆதர் வந்து சீக்ரெட்னு ஒரு புக்கு எழுதுகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுனாங்க, இந்தியாவில் 2 million காப்பீஸ் விற்குது. சம்டைம்ஸ் we want a new bottle, pack the old wine now. சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ வந்து ஏர்லியர் டேஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் திருப்பூர் எடுத்துங்களேன், we are at கோபி. நமக்கு 10 ரூபா நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா 1 ரூபாய்க்கு தான் பேசுவோம். நீங்கள் திருப்பூர் போனீங்கன்னு வைங்களேன், 1 ரூபா இருந்ததுன்னா 10 ரூபாய்க்கு பேசுவாங்க. பட் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி வேல்யூ திருப்பூர் மோர் தென் கோபி. அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பேக்கேஜிங் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் வி கம்யூனிகேட் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஹவு வி ஆர் கம்யூனிகேட் அப்படிங்கிறது மேட்டர்ஸ். சரிங்க? அதனால் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்கள் பார்த்துன்னு வைங்களேன். ஸோ ஐ எம் அசோசியேட்டட் வித் அன் அசோசியேஷன் வேர் 40,000 to 40,000 people early morning 4:15 woke up and do affirmation. சரிங்களா? ஸோ சேம் அஃபர்மேஷன் வாட் வி டாட் இன் பகவத் கீதா, அதை தான் இப்போ செய்கிறோம். தட் இஸ் அன் பகவத் கீதா இஸ் அன் ஓல்ட். now we are coming to affirm. அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறோம், விசுவலைசேஷன், அஃபர்மேஷன், செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு வச்சுக்கிறோம். ஓகே. செகண்ட், ஸோ சம்டைம்ஸ் வி நீட் சம் நியூ பேக்கேஜிங் டு present the valuable things. Second is a more particular about the paper. when we talk about the paper எடுத்துட்டிங்கன்னா இது சர்ப்ரைசிங் நம்பராக இருக்கும். நீங்கள் பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் வேர்ல்டு ஆவரேஜ் வந்து 50 crores. அப்படின்னா யூஎஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறோம்? நம்ம ஜென்ரலாக என்ன நினைப்பீங்க? குறைவாக இருக்குங்களா கூடவா இருக்குங்களா? யூஎஸ் ஹைலி அட்வான்ஸ்டு 250 kilos per capita.
Japan at 290 kilos per capita consumption. Okay, world average 50 kilo, considering the underdeveloped countries, நீங்கள் எத்தியோப்பியா, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் அதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி வேர்ல்டு ஆவரேஜ் இஸ் 50. இந்தியாவோட ஆவரேஜ் பர் கேபிட்டா இஸ் only 12 kgs. only 12 kgs. என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ மாறிட்டு வருது. இப்போ அவுட் ஆஃப் 12 kgயில் எடுத்துட்டிங்கன்னா 6 kgs பேக்கேஜிங். நம்ம அட்டைப்பெட்டி வருது இல்லைங்களா, அமேசான்லேருந்து நம்ம வாங்குகிறோம், ஃப்ரிட்ஜ், டிவி எல்லாம் வாங்குகிறோம், தட் இஸ் அ பேக்கேஜிங். டூத் பேஸ்ட் எல்லாம் வாங்குகிறோம். பேலன்ஸ் 6 kg ரைட்டிங் அண்ட் பிரிண்டிங். அந்த 6 கிலோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 3 கிலோ பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர் 3 கிலோ. அப்படி தான் இருக்குது இந்தியாவோட ஓவரால் பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன். இது பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகுமா? கண்டிப்பாக ஆகும். ஏன்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கல்ச்சர் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் ஃபாரினில் இருக்காங்க அப்படின்னா சாப்பிடுவான், கை கழுவ மாட்டான், டிஷ்யூ பேப்பர் தொடச்சிட்டு போயிடுவான். நாம் என்ன பண்ணுறோம், கையை கழுவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் துடைப்போம். இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்துட்டா டிஷ்யூ பேப்பர் எங்கே இருக்கணும், டைனிங் டேபிள் மேலேயே இருந்துச்சுன்னா தண்ணி அவங்களுக்கு சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கனால தே ஓன்ட் யூஸ் த கோல்டு வாட்டர் டு க்ளீன் தேர் ஹேண்ட்ஸு, கையை தொடச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பட் நம்ம நீங்கள் கல்யாண மண்டபத்தில் எங்கே வைக்கிறாங்க டிஷ்யூ பேப்பரை? டேப்பு கிட்ட வைக்கிறான். ஏற்கனவே கையை சுத்தம் பண்ணியாச்சு, எகெயின் சுத்தம் பண்ண. இது என்ன ஆகுதுன்னாங்க, இங்கே ஒரு வெஸ்டர்னைஸாக வருது, பர்பஸுக்காக வரல. சரிங்களா, நாம் பர்பஸுக்காக கோட் ஷூட் போடுறதில்ல. சரிங்களா, ஸோ நீட் பேஸ்டு போகிறோம். அவன் டிஷ்யூ பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். நவ் த டிஷ்யூ பேப்பர் கன்சம்ஷன் இஸ் கோயிங் ஆன், ஒன் பராமீட்டர். அடுத்தது எகெயின் இப்போ தேர் இஸ் எ ட்ரெண்டு. ஏர்லியர் ஜேர்னலிங் ஹேபிட் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஆஃப்டர் நிறைய கிராட்டிடியூட் ரைட் பண்ணுறது, ஜேர்னலிங்ஸ், நிறைய லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன் இந்தியா ஆல்சோ. இப்போது மெனி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கோச்சஸ் அண்ட் மென்டல் லைஃப் கோச்சஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா தே இன்சிஸ்ட் ஃபார் ஜேர்னலிங் அண்ட் கிராட்டிடியூட் புக் ரைட்டிங். இது மாதிரி நிறைய திங்ஸ் தே ஸ்டார்டட். ஸோ கிராஜுவலாக க்ரோத் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் பிரிண்டிங் அண்டு ரைட்டிங் அண்ட் பிரிண்டிங் செக்மெண்ட்டில். ஆன் பேக்கேஜிங் செக்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் 2 பிரிச்சுக்கலாங்க, பிஃபோர் கோவிட், ஆஃப்டர் கோவிட். பார்த்துட்டோம்னாங்க முந்தி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு 2018-15 முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 3 அட்டைப்பெட்டி வரும், 1 or 2. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பெட்டி வரும், ஃப்ரிட்ஜ் வச்சா 5 வருஷத்துக்கு வச்சுருப்போம், டிவி ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு வச்சுருப்போம். காட்டன் பாக்ஸ்னால் அதுதான் வரும், வேறு எதுவுமே காட்டன் பாக்ஸ் கிடையாதுங்க. நவ் த பேக்கேஜிங் ஐட்டம்ஸ் ஆர் கன்சியூமிங். ஆவரேஜாக ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சேஸ் தட் ஆவரேஜ் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பேக்கேஜிங் வருது. ஏன்னா வி ஆர் ஸ்டார்டட் பேயிங் ஃப்ரம் ஃபோனுங்க. கையிலேருந்து காசு கொடுத்து பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்க. சரிங்களா, ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டட். ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆர் க்ரோயிங் அப் அண்ட் இட் இஸ் கம்மிங் இன். ஸோ இன் பர்டிகுலர் நீங்கள் இது ஆன்லைன் பிஸ்னஸை பற்றி பேச வந்ததுனால அமேசான் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ். இப்போ நீங்கள் கேபிஐஸில் ஸோ எப்படி ஜொமேட்டோ நீங்கள் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ புட் அ பிரியாணி டெலிவரிங் பாயிண்ட் அட் கீ ஏரியாஸோ இஸ் அ ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ். அமேசான் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு 2030 இவ்வளோ ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இஸ் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் 50,000 crores ஆன் பேக்கேஜிங். ஸோ பேப்பர் கன்சம்ஷன் இஸ் க்ரோயிங் அப். ஸோ போயிட்டுருக்குங்க. ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஸோ மெயின் இப்போ நீங்கள் பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் பற்றி பேசுகிறப்ப வி ஆர் த நம்பர் 1 இன் த பாப்புலேஷன். 140 crores இருக்கும். ஈவன் 1% கூடுனாலே த வால்யூம் ஆஃப் கன்சம்ஷன் வில் பி ஹியூஜ். நமக்கு ரிக்வயர்மெண்ட்டு நிறையா இருக்குங்க. அதனால் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃப்ளரிஷிங் ஃபியூச்சர் இருக்கு. Good evening, sir. I'm Gokularthi. In this AI-based world, how would you measure the growth of your organization using AI? இல்லைம்மா, க்ரோத்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏஐ பயன்படுமான்னு எனக்கு தெரியல. சரிங்களா, அந்தளவுக்கு பயன்படும். அந்தளவுக்கு வி ஆர் நாட் எக்யூப்ட். சரியா, ஸோ இப்போ எப்படி நாங்கள் வண்டி வாங்குற காசு இல்லை, பெட்ரோல் வாங்கி வச்சுக்கிற மாதிரி இப்போ வி ஆர் ஸ்டார்டட் மெஷரிங் த டேட்டா. ஏன்னா ஒரு 10 years கழிச்சு பார்க்குற வி ஆர் நாட் ஹேவிங் த டேட்டா வி கேனாட் யூஸ் ஏஐ வாட் எவர் திங்ஸ். ஏஐ எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வென் வி ஆர் இன்டு எங்களுடைய டிஃபெக்டட் ப்ராடக்ட் டிஃபெக்ட் அனலைஸ் பண்ணுறப்போவோ, தென்
நீங்கள் வந்து ட்ரா ரேட்டுக்கு மிஷினோட மெயின்டெனன்ஸுக்கு ஏஐ பயன்படுத்தலாம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு டெக்ஸ்டைல் மில் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து பிஸ்னஸ் க்ரோத்துக்கு வந்து வென் யூ ஆர் ரெக்கார்டிங் த என்டையர் வால்யூம் ஆஃப் அன் ஃபேக்ட்ரி, என்டையர் ஆடியோ சிஸ்டம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்போ யூ கேன் ட்ராக், ஈவன் யூ கேன் ட்ராக் அந்த ஆடியோவில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இல்லைங்களா. ஏஐ வில் மிஷின் லேர்னிங் நீங்கள் ஒரு 5 years அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ மிஷின் லேர்னிங்கிறது என்னங்க, ஸோ ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, அந்த இடத்துல யூ ஆர் ஆடிங் சம் பாயிண்ட்ஸ், இது மாதிரி ஒரு மிஷின் பிரேக் டவுனு, இது பேரிங் போயிருக்கு, இந்த இடத்துல வந்து ஷாஃப்ட் போயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க. மிஷின் வில் லேர்ன், இந்த சவுண்டு வர்றப்போ அந்த டேட்டாவை இதையும் எடுத்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இட் வில் கிவ் எ ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ். அது மாதிரி நீங்கள் ஏஐ வந்து ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் சைடில் யூஸ் பண்ணலாம், இன்னொன்றில் வந்து நீங்கள் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம். Thank you, sir. We recognize and appreciate the efforts of our guests by sharing their expertise and experience with us, and we are grateful for your presence here today, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I sincerely appreciate the effort. பார்த்துட்டிங்கன்னா நான்சி மேடம் வந்து நேற்று நைட்டு 8:30 மணிக்கு கூட என்னை ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஜஸ்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. போன டைம் இங்கே காலேஜுக்கு வந்து போய் சொன்னது, வென் வி ஆர் என்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனோட பண்ணுறப்போ இட் இஸ் பெனிஃபிட் டு த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ அண்ட் டு த இன்ஸ்டியூட் ஆல்சோ அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நிறையா டூல்ஸ் வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் டூல்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் தெரியாது இருக்குது, அதே டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாம் படிக்கிறது பயன்படுமா. ஏன்னா ஜென்ரலாக ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம படிக்கிறப்ப என்ன மைண்ட் இருக்குன்னா, எப்படி இருந்தாலும் இதை படிச்சுட்டு போய் பயன்படுத்த போகிறதில்ல, அது படிக்காட்டி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் இருக்கும் இன் ஜென்ரல். நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள், ஏன்னா மார்க் எடுத்து முடித்தா வேலை முடிஞ்சது, அதுக்கப்புறம் நான் படித்தது எலக்ட்ரானிக்ஸு, நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இருக்கேன், நான் படித்தது அக்கௌண்ட்ஸு, இப்போ நான் ரிசப்ஷனில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் இருக்கும். பட் வென் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ் வித் த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், so it will throw a very good light on students also அப்படிங்கறதுடைய தாழ்மையான எண்ணம். Thank you very much for the opportunity to share my views on that. Thank you so much for your cherished words, sir. Happily, day 1 sessions are over. The past is temporary, the progress is permanent. Here, the guest list of tomorrow: Mr. S. Perumal Sami, Advisor, Sustainable Tirupur Exporter Association; Mr. K.P. Ramachandran, Mr. K.P. Ravichandran, Chief Executive Officer, DMW CNC Center; Mr. Chinnasamy, Managing Director, Agni Steels, Erode; Mr. D. Venkateshwaran, Co-Founder, CD Technotech LLB, Erode; Mr. R.V. Mani, Senior Professor, VIT Business School, VIT University, Vellore. Here we are passed for the day, wishing everyone have a safe journey to home. We looking forward tomorrow. Thank you, everyone.